Чё на ночь зрители, с вами Viewers, и это я, Сэнди. И сегодня я решил, почему бы нам еще не поиграть в Stanley Parable. Итак, приступим. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Стоп. А тут сюда была дверь открыта? Откройся, дверь. Там можно выйти. Ладно. Я подумал, что может мы сегодня добьем правую дверь. Да пройдем все концовки, которые там есть. Но я в этом очень сомневаюсь. When Stanley came to a set of two open doors, Да. he entered the door. This was not the Конечно. correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Там тоже можно пройти. И, друзья, я хотел сказать, что мы постоянно читаем комментарии на нашем канале. Я хотел сказать, что вы советуете мне записывать с другими ребятами с канала, с Аристократом и Зетом, моими друзьями. Но проблема в том, что Аристократ, у него сейчас свои проблемы, и он не сидит за компьютером. А Зет так увлекся своей игрой Hearthstone, что он уже больше ни о чем другом не думает, кроме как играть в нее и записывать ее. Поэтому я один. 5 лет. Ну да, странно, согласен. Кстати, дверь закрылась? Странно как-то, да? Ладно. Я видел то, что вы писали мне, то, что можно с этой платформы спрыгнуть сюда, на мостик. Я это, в принципе, знал, но держал для такого более прикольного случая. Я решил, что почему бы не сейчас. Нет такого. I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, ну да, конечно. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Нет, спасибо. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Что, извини? Ну, в принципе, как я и думал, меня выкинуло из игры на том моменте, когда я пошел в синюю дверь. И я заметил это не только у себя, но и у других различных каналов. Поэтому я просто включил субтитры и чуть-чуть поиграем без них. Все. Так, ну что ж, продолжаем. Because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Да ладно, я тебе уже игру ломал в прошлой части, что ж ты думаешь? And in the end it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You ну да, это было бы неплохо. Nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Да, думаю, понимаешь, да, вот и нет, я опять пойду в вторую дверь. Ну ладно. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. На троечку. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Давай. Что? Давайте посмотрим таблицу. Лидерборд. Ну и...
Нельзя было так быстро пройти. 2 миллисекунды. Это невозможно. Ну ладно, 2 секунды, может. Это невозможно, я же знаю. Ну, не может быть этого. Это просто сразу выйти. Это я. Спасибо, я ушел от тебя, понял? Возьму и закрою эту дверь. Да. Пока. Да, опять это. Комната. Would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Ну, пусть будет 4. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Ну, давай. Let me boot it up. Ну, и наша загрузка пошла. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, Странно, the какой-то message of ребенок the у них. game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes Давай, я on your готов. experience. Кнопка. Да ладно, что будет с ним? Он что, реально сгорит? Кнопка. 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 Бесит то, что он ноет очень сильно. Ну и долго мне так надо будет делать. Сколько еще можно? Ладно, все, надоело. Шучу. Все, нет, ладно. Ладно, это была шутка. You heartless Да ну я просто не успел нажать. do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. Я долго старался. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Так, ну я не специально. О, Well, Stanley, is this any better? Майнкрафт. At last, the one thing Да, you've меня always устраивает. Я давно в desired. него уже A не играл. game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it Я хочу... ever Я же be не могу в enough? этой игре прыгать, только Well, на I'll код. say this. Это I'm стелс done какой-то making еще. things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic Где? purpose. Watch Здесь? this, Stanley. Нет? I'm Давай going to посмотрим. build a house. Здесь он будет строить. Go here, no, here, and then. Но мне нравится его дом. Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, Можно все зайти? Уже я уже хочу в этот дом. it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of Мне art нравится and такое. feel ashamed at your own inadequacy. Я But you've only seen it from хочу the этот дом. outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself Не, все не буду. comfortable. Я вредна. Слушайте, это реально Майнкрафт. Даже текстурки такие. Очень-очень сильно похоже. Зайти, не зайти. Ну скажите мне, зрители, зайти, не зайти. Хорошо, зайдем. Я не могу зайти. Все. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Алмаз, да. Diamond everything.
Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. О. Пещерка. Ю. It looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Нормально. Oh, Подожали. no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. О, тут пауки, я слышу пауков. Save this one. Okay, new game. Новая игра. Посмотрим сейчас, что будет. Там прям пауков даже услышал. Ну и что это? Yes, I don't even know what this game is, but I Да. love it. Ну да, не знаю. Trapped in a glass box with no way out, О. listening to me talk. Oh, it's inspired. Это же Портал. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Ой, она тут. Пойдем с часами, с будильничком. Музычка. Идем. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Ладно. Genius. Я как-нибудь могу кинуть его там? Ну ладно, давайте поставим его. Я возьму часы. Там больше вас нет? Ладно, идем. Стойте, здесь часы. No, actually, you know what? Ага-га! I really don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend Смотрите, я же you've beaten the догадался, game что if ты it makes сделал. it any richer for you, but as for me, I've had enough. Слушай, может там как-то можно было все-таки кубик забрать? And if you have any grand revolutionary ideas for the perfect video game, you can just sit there and let it ball up inside you for all eternity. I don't Чувствую, нам need туда надо. your advice. I don't need your rating. Пока. Ха-ха-ха-ха! Вы на какой-то на подуровень попали. Так, и куда же нам идти? А, я еще куда-то правил. Пока. Сколько можно лететь? А, опа. Так похоже на недоделанный Stanley Parable. Все темное, какое-то оранжевое. Ничего не видно. Шли сюда. И сюда. Если не буду блуждать вечность. Что мне это не особо хочется делать. А здесь был вроде. А, стенки. Слушайте, тут страшно, тут весьма крипи. Ладно, что мне становится все страшнее и страшнее. Тут, может, яркость как-нибудь прибавить. Ладно. Идем, смотрим, что у нас есть вообще. Синий кран. Странно. Ладно, нам сюда куда? О, тут сеточек больше. Может, мы движемся в правильном направлении. О, свет, ура! Можно туда попасть? Видимо, нет. Так, ну что ж, мы куда-то пришли. Слушайте, а это 427 или не показал? Ну да, наша комнатка. Так, ну что, здесь вроде мы ничего не можем сделать. А мы как-нибудь можем туда попасть, на вопрос? Как-нибудь в этом случае. Ладно, пошли назад. И черный экран, это I wonder what he норма? found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me.
Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. Надо The потом end просьба will be всем быть here собой soon, забрать коробку. very soon. Это I концовка, can да? wait. Ну что ж, подождем. Ну вот загрузка пошла, и что ты нам скажешь? И это была очередная концовка. Ну, наверное, заняло достаточно много времени. What could it mean? Stanley Ладно, decided пойдем to go опять to по the тому meeting пути. room. Perhaps he had simply missed a memo. Так. Конечно, When Stanley идем came влево to же. a set of two Нет, я open шучу, doors, вправо. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly Так, ну well. я понимаю, нам, Perhaps по-моему, he тут не wanted to очень много stop до by the концовок employee осталось. lounge first, just to admire it. Wow, yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ну да, зашел. Нет, вру. Stanley was so bad at following да. directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Да. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Уже подняли. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Ну да, Your точно, даже chance to redeem yourself. Он To хотел put нам your нашу жену work показать. aside, to let her back into your life. Я ж She's помню been эту концовку. waiting. That's her, Stanley. You need to be the one to... Ну, алло. Привет. Дома. Oh, Stanley, is Дом. that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. Я не могу I'm just двигаться. pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. Ну All так, right, now, I want you ну to что? come in and tell me all about your Что? Gotcha. Спасибо. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point Спасибо. here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Я не войду. Я уйду. Sorry, but you're in my story now. Я испугался, честно говоря, когда эта стенка появилась. Да я не верю, я закрою эту дверь. Или возьму свою лампу, не могу сам. Да нет, туда же можно как-то попасть. Ну ладно. This is a very Она sad симпатична. story about the death of a man named Stanley. Да, спасибо. Зачем? Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Интересная комнатка. Не буду нажимать на твое отца. Все, надоело. Я обиделся. Меня не пустили туда, закрыли дверь. Не буду. Ну, что вообще как-то ничего не происходит. Может нажать? Жена, подскажи, нажать, нет? Жена. Что ты любишь, что скажи что-нибудь. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну и ладно. Я на тебя обиделся. Я подаю на развод. Все. Ну ладно, все, я тебя прощаю. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going Странный home. стол, я его уже где-то Now видел. he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his телевизор. desk, Давай Stanley посмотрим. dreamed of wild expeditions into the unknown.
Хочу пройти. discoveries of new lands. Да, чуть быстрее говори. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. О, посмотрим. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Так и должно было произойти. А где они? Дети! So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Ужин я хочу As he покушать. wandered Да, through this о! world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Притча Стэнли. Дети. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new Вообще не могу здесь path, пройти. mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Я тебя люблю. But there is no Нет! could there possibly be? In reality, all he's doing is Что же pushing на the мой офис same становится buttons he похоже? always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. А я так вот возьму специально и нажму тебе на зло. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Я хочу задавать вопросы. Босс! Босс, пустите меня, босс! Я хочу к своей жене. К своим детям. Босс! Босс, пустите меня, босс! I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Что? И это типа еще одна концовка? Ну, честно говоря, концовка слегка грустная, я не знаю, как сказать. Но, пожалуй, на этом мы закончим. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить пальцы вверх. И до скорых встреч. Всем пока. Не подходи ко мне, малыш, не подходи. Пока не подходи, опасно. Да ты глупый, не подходи. А, сколько можно? Может, ты скажешь что-нибудь, я там не знаю. Ладно, все, говори. Не могу просто взять и дать Анка, если я прям подпущу прям. Нет, не дам. Нет, все чуть поближе. Опа, да он же заползает в огонь, я ему все равно как-то. Да ну сколько же можно? Кстати, я там, по-моему, начали же подгорать чуть-чуть. Вот, кстати, а сейчас затихать, когда в огонь залетает, послушайте. Да ну ё-моё, ну давай уже работай, ну давай же, когда будет что-нибудь.
вижу. Вот, начинает текстурки убираться уже.